সো এখানে মূলত আমরা একেবারে বেসিক যে পলিসি অ্যাপ্লাই করব। সো ফর ইনস্পেকশন পলিসি অন ফায়ারওয়াল, সো এখানে আমরা মূলত ইনসাইড টু আউটসাইড অর ইনসাইড টু ডিএমজি এরকম কোনো কিছু অ্যাপ্লাই করব না। এখানে মূলত এমন একটা ফর্মুলা আর কনফিগারেশন দিব এখানে, যেটা ডিএমজি এবং আউটসাইড, ডিএমজি টু আউটসাইড এই দুটো ইন্টারফেস নিয়ে আমরা কাজ করব। সো একটা কাজ করি, ওকে আমরা কনফিগারেশন শুরু করে দেই। তো মূলত আমরা এক্সটেন্ডেড এসিএল নিয়ে কাজ করব। ওকে, অ্যাক্সেস কন্ট্রোল লিস্ট। সো ওকে, কনফিগ টার্মিনাল। সো প্রথমত আইসিএমপি প্রোটোকল। সো অ্যাক্সেস লিস্ট, সাপোজ রিসোর্স অ্যাক্সেস এরকম লিখতে পারি, ইয়েস রিসোর্স অ্যাক্সেস, and then extended permit ICMP any and any. Okay, and then access list resource access, extended permit. So for DSCP, so DSCP মূলত ইউডিপি প্রোটোকলে কাজ করে। So ইউডিপি প্রোটোকল for both 67 and 68. Okay, so permit UDP any equal আমরা 67 and 68. Okay, so 67 and then same 68. Okay, and then এখানে এই যে আমাদের ডিএসসিপির পর হচ্ছে ডিএনএস। সো ডিএনএস মূলত টিএসসি ইউডিপি অ্যান্ড টিএসসিপি দুটোতেই প্রোটোকলই কাজ করে। সো অ্যান্ড পোর্ট নাম্বার 53। সো আমরা একটা কাজ করি এখানে, জাস্ট 53 this is for UDP. Okay, and for 53 both for UDP and TCP. So TCP. Okay, and then for DNS, DCP, DNS, and it হচ্ছে FTP. So FTP মূলত TCP। সো এই ক্ষেত্রে FTP মূলত 25.4, আমি যদি ভুল না হয় একটু সার্চ করে দেখতে পারি এখানে FTP port or 20 and 21, sorry, for both 20 and 21 FTP. So জিজ্ঞাসা করবো এখানে। ওকে, সো ফর FTP, এবং এটা মূলত টিসিপিতে কাজ করে। সো 20 and 21 and then web, for web. So web আমরা যেটা করব টিসিপিতে,
TCP তে 80 port, so TCP 80 for web, and then email, so email 25, so একটু চেক করে দেখি email 25. Okay, so and for TCP email. Okay, and then SMTP. Okay, SMTP যেটা আমরা এখানে ইমেল SMTP, so আমরা চেক করে দেখি for SMTP, so email SMTP প্রায় একই, SMTP. Okay, port, so SMTP for port 25 and 5. Okay, port 587. Okay, so SMTP protocol, TCP or UDP. So এটা TCP এরকম দেখাচ্ছে, TCP port and 25. So এখানে designated for SMTP, এটা both for email and SMTP একই আমরা রাখছি, এখানে আর কোনো প্রকার কনফিগারেশন দিচ্ছি না। ওকে, সো যেহেতু আমরা একটা কাজ করি, exit write memory for firewall, সো আমরা একটা কাজ করি, এখানে সবগুলো একটা নোটপ্যাডের ভেতর নিয়ে নেই। ওকে, ওকে, সো ফার্স্ট, সো এখানে আমাদের extend ICMP. Okay, first command, and then for DHCP 67 and 68, and then 53 for DNS. This is for FTP, 2 command, and this is for web and email. Okay, so and এখানে আরো একটা কমান্ড আমরা দিব, এখানে এই কাজটা করব, config terminal, so এখানে access group, so access group যেটা এখানে RES resource access, আমরা যদি এরকম যদি দেই, যদি কোশ্চেন শিফট কোশ্চেন মার্ক এরকম যদি দেই, কি পেস্ট করি, সো ইন অ্যান্ড আউট, সো আমরা এখানে ইন DMZ জন্য এবং আউটসাইডের জন্য দুইটাই আমরা ক্রিয়েট করব, সো DMZ, সরি এখানে আমাদেরকে ইন্টারফেস অ্যাড করে দিতে হবে, ইন ইন্টারফেস DMZ, and the same for outside, okay, and then আমরা কপি করে নেই, কপি and exit write memory, and এখানে ওকে,
সো এখানে আমরা এটা সবগুলোকে কমন রাখলাম। সো এখানে মূলত আমাদের টিএমসি লাগবে না ফর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস। সো এটা আমরা কপি করে জাস্ট এখানে অ্যাপ্লাই করব। ওকে, config terminal and paste, exit, write memory. ওকে, সো আমরা সাকসেসফুলি ইন্সপেকশন পলিসি অ্যাপ্লাই করলাম বোথ মেইন ক্যাম্পাস অ্যান্ড ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস ফায়ারওয়াল। সো এখন আমরা একটু চেক করে দেখব এই যেখানে যে ডিভাইসগুলো আছে আমাদের যে ডিএসসিপি সার্ভার থেকে আইপি অ্যালোকেশন হয় কিনা। সো ওকে, দেখি ডেস্কটপ কনফার্ম, ওকে, and then DSCP, yes, 172.16. সো দেখুন এখানে এই যে আমাদের ল্যানের যে আইপিটা অ্যাড্রেস তা আমরা কিন্তু পাচ্ছি। ওকে, সো এখানে যদি একটু দেখি ডেস্কটপ আইপি কনফিগারেশন ডিএসসিপি, ইয়েস, এখানে 199 আইপিটা এখানে লিজ নিয়েছে। সো এখানে যদি দেখি, সো সাকসেসফুলি আমাদের দেখুন এখানে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। গ্রেট, এখানে 200, ওকে। সো আমাদের সবগুলো কনফিগারেশন ঠিক মতো কাজ করছে।